హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు another రెసిపీ నువ్వుల లడ్డూలు. దీనికోసం 500 గ్రామ్స్ నువ్వులు, 250 గ్రామ్స్ బెల్లం తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోవాలి. కడాయి హీట్ అయ్యాక నువ్వుల్ని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 minutes లో ఫ్లేమ్ మీద వేపుకోవాలి. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ఫ్రై అయిపోయాక చల్లగా అయ్యాక మిక్సీ పట్టుకోవాలి. నువ్వుల్ని వేడివేడిగా వేయొద్దు. ఒక్కసారి తిప్పుకున్నాక సెకండ్ టైం బెల్లం వేసుకోవాలి. మెత్తగా నలిగిపోయింది. తర్వాత ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని బెల్లము నువ్వులు రెండు కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకొని లడ్డూల్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మిగతావి కూడా అంతే సేమ్ సైజులో లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, ఇంకా నువ్వుల లడ్డూలు రెడీ అయిపోయాయి. ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అమీర్పేట్ డైరీస్.